I hope uzawundiva ke ngoku sine ungandiva because bekusadlala ke i-ad. Well, mandithathe ithuba ke ndibulise kumphulaphuli osibukele ngeli xesha because we're live on Keith Ngesi Radio Facebook page, Keith Ngesi Radio YouTube channel, and yeah, napha ke ku www.keithngesiradio.com. Igama lam ndinguLhoza WamaMfene. Ndihamba ndedwa ke de kube intsimbi yesithoba kakho uyamyizi, but undwendwe lethu he's here. Ufresh ke andiyazi energy engaka uba wayeyithatha phi na. Masithathe ithuba ke simbulise simamkeleni kubeni. Good morning Sine. Good morning. Lhoza. Hello. Yo, I am so excited to be here. That's me. That's my name. How you doing? Delighted to and thank you so much for bringing me onto your show, and good morning to all the Keith Ngesi Radio listeners. Ndiyavuya ukuba sikufumene. Man kuthela siqonda uba sikhona man busithunzelarha ukhona lento uqonda uba awumboni lo mntu but uyaliva voice qha uyazi uba ikabani apha eSouth Africa. Ukhona man umuntu omanethetha kwizinto esingamaziyo. That's why ndisithi busithunzelarha because uphaa kwi-background man usiva uba okay uthetha ngento ethile but asimazi yena. And today we are super excited ke ukuba sincokole nawe because actually awusosithunzela wena ngaphaya that voice behind ingabonakaliyo mos uba pha ngemva ungusine Mpulu kodwa ke siba ulukwazi kahle ngubani usine? Well, thank you so much, Sis Lhoza, for allowing me to come and have this opportunity up and Kentete nawe and umsebenzi ndiwenzayo. It's such an exciting opportunity and I couldn't thank you enough. And before I even answer your question, when I met Lhoza last year at Joburg, I had no idea she was into all of this. So it's really shocking going about okay, this is the Lhoza. This is the Lhoza because umuntu sasimbona pha ngumuntu wayezonwabele ozincumeleyo ohleli nje bese sicimba man yintanga yethu maso Sis Lhoza apha kanti she's here. But it's really good. It's really good. But no, to answer your question, Sis Lhoza, Sinemivuyo Mpulu nguye lo nangu lapha on Keith Ngesi Radio. And I am a South African voiceover artist. Umsebenzi wami ukusebenzisana nelizwi lam ndicela istory ze-brands ezithile. So I am one of the trusted voices ozayifumana ke phaa kumgaranto eTVini okanye ereyidweni. And yeah, that's me. Wow. Udibana phi nalento Sine? Ungwaphi qala? Angwalapha eMpuma Kapa? Apha eMpuma Koloni? eBhayi. Ngolapha eMpuma Koloni. Ungupeto? eBhayi. Ungupeto? Uyena uMntase. Ewe Mntase. But yeah, I actually this sahlala eNgqusha, but all my life we've been in the Eastern Cape. So into yam yomuva to go to a Joburg, it was only a recent thing because of isikolo, but I spent all my life up at Eastern Cape ndingowalapha. Okay. Ukukhula kwakho Sine in fact kwale nto yoba kuthiwe uzawuba une-career as a voice over artist, like wenza umgaranto, like thina umuntu omgaranto like nje zange siyazi uba ungade ube ne-career. Wawukhule usithi ndizawuba ngumuntu wenza imigaranto okanye awunalenye iphupha, but because you were in Joburg i-opportunity yavela yazoziwela kwilap yakho waqomba tyhini in fact okanye kwabakho umuntu othi heyi elizwi lakho ikhona into estrongo enophuma apha kulo. Udibene phi nayo into yoba ube yi-voice over artist? That's an interesting question, Sis Lhoza, because into voiceover and ndidibene nayo apha endleleni. My truest passion, my first love is radio. I am obsessed with radio. Even in 2016, when I first discovered iVoice Yam, it was through radio and it was through an ad. Never intengiso idlala ereyidweni. And on that day, I was so curious in Dokba, what is this that's happening during the ads? Who are these guys that are speaking during the ad break? And I was so confused in Dokba, no, it's just probably a robot, etile. We are etethela abantu, AI and everything. But the more I the more in the investigator, I found ukuthi
this is actually voiceovers, and I can use elam ilizwi to be part of this beautiful craft. And from that day, what I did is that I jumped onto the internet and get like high school most. So bendingumuntu othanda uYouTube, bendingumuntu othanda uspenda ixesha lakhe library a lot. So I'd read books, I would watch YouTube videos, I would really just armor myself with all the information I needed as umuntu curious. Ukubona lana xa une crush mos uyamleka uyomjonga ku social media ubuqonda ba ngumuntu onjani utheni. So ndalandela lo process umna kanye until I've got to a point where I realized that my voice is actually the perfect fit. So it's really been quite an interesting journey. Wow. Phula if you've just joined us ke sinqola naye ke uSine kaMpulu inzalelwane ke lapha engqushwa makhulela ke eBhayi upha ke eGauteng ngoku wenza umsebenzi uyasebenza uyabhatalwa ngelizwi lakhe mhlawumbi ke uyafuna ukuba okay baphulaphuli bapha kwi radio bathi you're very soft and I know ingxaki ikwicala lam baku Facebook but they are good bakuva kakuhle napha ku WhatsApp ke bethu nani ba unombuzo let's engage 066 137 27 23 066 that number again 066 137 27 23 don't worry Sine into lapha kum ndimorongo okay ndimorongo I know i-technicians zethu zizakwazi ke uba zilungise lo nto leyo kwenze bakuve kakuhle bathi soft kwela cala but Facebook but they are good naku YouTube bathi bakuva kakuhle but ndiyafuna into yobana singamyeki mhlawumbi abanye abakakugeti ukuba ungubani na lo mntu sithetha ngaye mhlawumbi Sine masenze ngolhlobo bazokwazi ukuqonda uba ngubani lo sithetha ngaye. Let's do this masithi. Okay. Let's do it. Shake up your summer with Vodacom and stand a chance of winning cash prizes of up to 10 million rand. Download the My Vodacom app today and stand a chance to win only with Vodacom. Ooh, let me know how I did and what I should do next. Now I'm sure you recognize the voice ke ngoku uphinde umamele. Hey, I'm Sine, a South African voiceover artist, and these are some of the voices that brands ask me to do on a daily basis. This is the movie trailer voice, where in a world of characters, I can use my voice to convince you to make your way to the nearest cinema. This is the Bright Cell, where I can use my voice to deliver anything good news, anything feel-good moment, and anything joy, and everything in between. This is the Soft Cell, where I can use my voice to tell the story of the young South African boy and girl who's done it all to survive in a horrendous country. This is what I call my goofy voice, where I can deliver anything satire, anything sarcasm, and even the scripts that don't make sense. So book me now. That's Sine. Sine, okukujika lamazwi uthi kulithi ulithini mhlawumbi ndifuna sidade lenzulu abaphulaphula ngoku they do have an idea ukuba ngoku ngubani losithetha ngaye okukujika mhlawumbi ngaba ndifuna usithathe through kule umzekelo yokugqibela uyacacisa your goofy voice, your soft voice omnye uzawuthi hayi sanafuneka ndikwazi ukwenza uPopeye apha okanye funeka ndikwazi uactor ungena njani kwi-character. Take us through xa unikwa iscript kuthiwa come and do i-ad yakwa-Vodacom okanye yakwa-Macro for stationery, how uziprepare njani, usuku lwakho luqala njani for uba uyofika, and how do you keep your voice isemandleni, i-voice emamelekayo abantu bave le nto bafuna uyiva? Yazi, when I see Lhoza, a nice question. And whenever I step into the kitchen, I mean, studio, I think of it as ikichi elitile. And kwel kichi, of course, ndim umpheki. So uyazi mosi lando phakathi kwesini kuthiwa imbiza if you want umpheki uyabo. So I think for me, the one thing that has helped me really with is scripts nokujiga kwe voice is to realize actually that each story has a voice that belongs to it. You know, each voice has a story to tell. So even with scripts no chiga kwe voice, I realized that it's a story that I'm telling. So
I have to touch whoever is listening. So what's in my mind when I am doing a voiceover, what I basically do is that I divide the script into 3 parts. So iyona nto ndizayenza mos uyabona uba kukho i-introduction, kubekho i-body, kubekho i-conclusion. And each of these parts, they require a tone, a certain tone, or a certain approach, or a certain read. We have sensual cause of kalubulise, awunokwazi awufika uthi molweni nithini ninjani apha kweli gombi apha kwakiski. It's a thing of you have to approach your audience with care. You have to approach your audience with consideration, and then move into the different parts of the script smoothly, so that ubambe audience yako up until the very end of your audio clip. And then at the end, la call to action yes. Get it now, okanye ifumane ngoku kwistolo esithile blah 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 blah, okanye undwendwele www.what okanye ufonele le number. So I always keep in mind into yokuba iscript sidividiwe into 3 parts, and so I follow those parts according to the tone and how I would actually say it if bendithetha nawe naturally nje. Yeah. Wow. Uligcina njani ivoice yakho? Michael Jackson wakhe wathi inshorile ivoice yakhe, because it's a tool of trade. Uthina 10 millions yakhe ngathi naye wayinshorile andiyazi. Wena eyakho ivoice ugcina njani isemandleni ile ifunekayo? Because I know kuyami case uyabhesa uLhoza, and now ukubhesa kwam behind the mic, ngokubhesa kwam, but then kasinike ndizaligcina njani ivoice yam iyo, because andifuna uba ngusine but ndifuna uba nguLhoza, ndiremaine ndinguLhoza, ndisebenzisa this voice yam different kusine, because siyanikwe ngokohlukeneyo namazwi ethu. Ndigcina njani ke kodwa isemandleni? Do I need to do into ze-voice training and ndilithambisa njani lingadinwa? Iwaske mna ke I'm a female, ndiyayizela, ndiyabhinquza, ndiqonda uba yho hayi ke umuntu ozala inkwenkwe akalali. So you know, ndigcina njani ivoice yam? Baphulaphuli nani bangaba nombuzo kusine, mhlawumbi unomntana oqonda uba ngaske abe lapha 066 137 27 23 kuFacebook, we're live, nakuYouTube ndiyababona bakhona basancoma nje uba what a nice voice, a talented young man, and ndiyanibona well spoken uLuyanda ukungenile nephanyo batya. Yeah, ndizazifunda later, but ndigcina njani ivoice yam ingadinwa? Kukho into endiziselayo, kukho iinaliti ezihlatywayo, wenza njani Sindi? Yes, but ukuba bekukho inaliti ehlatywayo bendingayihlaba, bendiyayifolela yolotyule. Kodwa ke I think Sis Lhoza, yona nto is to really be intentional about what you put into umzimba wakho. I think yona nto abantu abayi-ignorayo is the way we treat ourselves and the way we take care of ourselves. So eyona nto mna ndiyenzayo to take care of my voice is to obviously qho ekuseni yandibona nangokuba ndiphethele nje ikomityi yam yamanzi, yabo. Otherwise ke iqhela uba ninzana, uba nkulwana le bhotile le, ndifake noko amanzi adikidiki, ndiwasele nje ba umqala lo ube clear, uyabo. Otherwise, to maintain ivoice yona, I don't really do much besides getting the training, besides going for the coaching. And as you said in Dokbana Nawe, you can step into a voiceover with just your voice. So it's really honestly a matter of taking your voice there when you are required to. So I wouldn't really say kukho i-puzzles ezithile okanye ikhona isamente ethengiswayo kwa-build it okanye endaweni ethile ube uplasterisha ivoice into yokuba hayi mayihlala ithi nca endaweni eyi-1. Because what I've realized ngeyami ivoice into yoba nayo iyatshintsha, ayihlali nje ifana okokoko, yabo. Neyakho ivoice izawutshintsha, uzathi mhlawumbi uyabhesa uzifumanise umama omdala othetha onqinayo one-voice nje encinci, yabo. So it's really a matter of enjoying your journey while it lasts and enjoying the sound of your voice while it lasts. Yeah. Bangabe yaqala uba nathi enkqubeni ke sicokela nayo Sine kaMpulu. Sinemivuyo kwatshiwo kokwaba kuthiwa nguSinemivuyo kaMpulu, banemivuyo ke nathi sinemivuyo ke sikuMzantsi Afrika uba sikwazi ke ukukhupha abantu abafana naye benza izinto esingazange sizazi uba zizinto ezikhoyo. I want us to talk about a voice over factory. I know usebenza nontombi Miso phaya, hayi wena. So sifuna ke sive into yoba
nisuswe intoni and umuntu othi ndinqwenela ukuba nam ndisebenzise le voice yam because kucacile into yoba niyakwazi uba necareer kuyo. Nisuswe intoni ukuba nibe ne-voice over factory? Yazi Lhoza, as I think of the voice over factory ngoku, I get so excited and ndithanda into yokubana nawe ubupha last year ukuba ke ukhona umuntu apho phaa kwi-social media angaya phaa kwi-social media page yethu @the voice over factory akhangele phaa kweza post uncumo olukhulu lukaLhoza phaa kwi-event yethu ke kodwa nendlela into zami emoyeni. kodwa ke untombi when Lhoza is quite an amazing person. I met her actually through a sound engineer and ndadibana nayo studio. Ngale mini siya recorder voice over and I'm telling this guy siyancokola mosubone in any studio session nizawuncokola ibe yilonto ithini. He introduces me to Untombi Miso and I had no idea into yokuba ngubani nalona. Ndithi xa ndijonga I realized about okay usebenza kwesa station khona uba ndiyawazi usibiza ke apha but okay usebenza phaa Radio 2000 and I was like okay I've never knew into yokuba Untombi uyazenza voice over naye. Even sitting ke mna ke because I believe into yokuba I will always be a student. I will never be a teacher and greater than anyone else. Even if I am a teacher, it doesn't mean I am greater than the student. Sure. I'll always be a student. And so because of that, I connected with Untombi. We spoke. She invited me to a masterclass yake that she was hosting. Komnye unyaka, she invited me to come and speak about social media and my work on social media. And all of a sudden, boom, ndathetha naye after a show yake, masterclass yake, ndathi benisithi kuye mamela Ntombi. There is a gap up. There's a need for people to be taught. And I can't do it alone. But I want to know if you are willing to jump on board with me. And let's start the voiceover factory. And here we are today with a community of over 2,000 voices from all over the world. Even at the voiceover factory last year, sasi nabantu abasuka koma Botswana, sasi nabantu abasuka koma Eastern Cape, sasi nabantu abasuka kuyo yonke indawo. So thina siyi voiceover factory, siyi community yabantu abanamazwi abanowasebenzisa ukuxela izistories ze-brands. So that is us. We are honestly a community that educates, a community that empowers. We share auditions, we share daily tips in our WhatsApp group. Text up ku 081 710 3390 081 710 3390. Yeah, better. But you can always text us. That number again is 081 710 3390. 081 710 3390. Inamba yethu le voice over factory. Mzansi's leading voice over community, and this year siza kwenza kakhulu sisilo asidlani. And elapha itikiti selilungisiwe again, so ndiyaqomba into yokuba ndiyathemba phofu into yokuba uzabe ukhona. Selilungisiwe la itikiti. Yeah. So icacisile le nto yoba hey ayijonga sendinyanzelekile ngoku noba imeko ithi mina definitely I'll be there mphulaphula mhlawumbi ke njengoba sithi Sine I was there uyandithusa le kanye ndicinga uzawuvela ayithi pha I was there so uba ngaba ke uyaziqonda nawe unelizwi ungalisebenzisa just be there. That's the number there on your screen wena mntu umamele ereyidweni. That number is 081 710 3390 081 710 3390 voice over factory. Uba ngaba mhlawumbi nawe uyaqonda uba unelizwi umuntu amanye ivoice yakho ingathi ngumsasazi moseza nto Sine ziqala ngolahlobo into ingathi ngumsasazi man kaphinde uthethe etyhwini uzobhatala esupermarket kutheni man umsasazi uqomba ngumsasazi. So it means there's something kwi-voice yakho njalo Sine andifuni ke ixesha lisishiye ndifuna nje ke ndichekishe into yobana there's something that I wanted uba abaphulaphuli bayibone apha. So you are getting paid. I think for anyone who does into ayithandayo and into that you are good at, it would be really the worst thing to not be honored for it, or at least rewarded for it. There's a lot of effort that goes into it, and I believe you don't pay me for a voiceover and for me delivering a script isako, but you pay me for the knowledge I have, you pay me for
the years worth of experience that you will never get komnye umntu. So yeah, I do get paid, and rightfully so. Yeah, Ivelanto, rightfully so. Ungathini Injani? kumuntu. Yeah. Umuntu uyawuzivela pha xa yo-attenda voice over factory into yobana mhlawumbi irate nantoni zithini ezinye izinto, but for now mphulaphuli mhlawumbi uyazi uba sikwenzeka ntoni sicungana noSine nanku makakazi introduce ngolu hlobo. Hey, I'm Sine the voice artist, and these are some of my cartoon impressions. Hey, I'm Kermit the Frog, and I kinda not feeling good right now. Everybody say, "Oh, turtles! Oh, turtles!" To make the clubhouse appear, we have to say the magic words. Say it with me. Simba, a king's time as ruler rises and falls like the sun. Remember who you are, Simba. Muzzy, are you there? You are such a good friend, Muzzy. I came here to visit you. Come, let us sing our song. Well, if it isn't Barry the Platypus. What are you doing down there? My daughter Vanessa is on her way. Wow. Sine ndifuna nje into yobana okay, all right, bakhona abantu ebebehambile phambi kwakho. Ndikhunjuzwa zezi characters uzenzayo. Simba Ross siyayazi utata uShabalala. Sakhulu Simba Ross. Ngabantu ebebehambe phambi kwakho. Uthetha ngotata Wilson B Nkosi. Those voices sizaziyo noba awumazi ebusweni kodwa yamazi once kuthi nqarha. Uye lowo. I think nakuwe ikhona lanto ngokuthi tyhini. Kusine lona because Utendo ucho apa uti have been following Sine since he started recording on his phone using his blanket. Hey, says Funes dips. I got inspired but in an iPhone to record a proper and hide in the wardrobe. I've done at least 2 SABC voiceover artists. Yay! Keep up. Looking forward to working with you. Abantu baqhwaba izandla. Thank you, and thank you for tuning in. Tendo uzafika Peter uyahleka Sine uthi ndonga. Uyaqala ubona machini le yile voice lena a 23-year-old from the Eastern Cape and ufuna ngatsho. Yile voice umane uyiva. Masithethe ngezinto ezifana ne sixa kuqala i-event ezinkulu ke ngoku uphakamisa umuntu. Peter, I wanted to upload that one as well. Iyala kuthiwe kuzawungena umuntu estage. Do you get headhunted for into ezinjalo kuthiwe ke mhlawumbe uzaba kumisa South Africa, I'm making an example, or kuzaba kwishow ethile kuzawungena umuntu kuthiwe sifuna la muntu uzawuthi now ladies and gentlemen, so ndifuna ke ngoku uyi-act uintroduce mna. Yeah, okay. But uzawungena social crossover on Keith Ngesi Radio 6 to 9 Monday to Friday. I don't know who's tuning up because I know creative. Okay. So I want you to say something about me as Lhoza WamaMfene. Ozawungena ngoku asasaze at Keith Ngesi Radio. Yeah. Okay. I know. Okay. In the next so, 3 live on Keith Ngesi Radio, introducing Lhoza WamaMfene on the social crossover, weekdays from 8 to 9, from 6 to 9, live on Keith Ngesi Radio. Wow. Ayithe yonke kanti bona mshoka ofuneka abantu bama studio bandithathele bandenzele ndingene ngayo. Kwafuneka sichane nje ixesha ukwenza into yobana ndisese yazi uba wow, ladies and gentlemen, stand up. Lhoza WamaMfene. Infingathi ndiyibambile le way. Yani ndiyibambile le way. Do you have to be an actor ukungena? Because I believe ungena kwi-character. If kuzawuthiwa yiba ngumushe, yiba ngusimba or Ross, yiba ngu uzakwenza i-script. And also ndifuna andinakuyeka ungahange usicacisele into yobana if kuthiwa yenza i-advert, a corporate ad, i-voice yakho uyilungisa njani? If kuzawuthiwa yenza i-advert mhlawumbi yesimemo, invitation to attend into ethile okanye ukuvulwa kwe-mall ethile,
la mahluko ubona apha as a voice over artist. Obviously awuzuthi kusithiwa yenza obituary uthi ladies and gentlemen uLhoza WamaMfene wazalwa ngo-1983. You know, you get what I mean? So often sorry guys, I know we have non-Xhosa speaking viewers at home, but this is me. Usine uyayikhumsha yena. Khumsha Sine. Sizayimixa kule South Africa school sizayimixa. But yes, I think we are honestly actors of life. Actors. The moment you step outside of indlu yakho, or the moment you step outside of your comfort zone, you start to protect yourself. We are actor. Sure. And the realest people, the truest people that know you, that know your thoughts, that know imisuzo yako, imibhodlo yako, are the people closest to you, family yako. Those are the people that know you. But no one outside of that has an idea of who you truly are. And that's why I believe even with voiceovers, no one has an idea what's going to happen. So anyway, you have to act it out. You have to get your voice there. And the only way for you get your voice yako iyepa kuba wena uzilungiselele indoba itone yako is sound exactly the way you would tell such a story. And with each script there is so much authority. Ikona la ngokwesidima sonke iscript sinesidima esithile. So you are kind of forced indoba uye nawe pha xa uzawuthetha mosque corporate ufike uthi at King's Radio. We are a one-time Eastern Cape-based online radio station. Uphinde ufike ke xa uzuya pha kwi-live read okanye pha kwi-hard sell. At Keith's radio station, we are the Eastern Cape's #1 online radio station. You know, so it's allowing your voice to have the authority. Okay, I need to take it there. And you can never always be the cool guy. So you really have to tone down. Sometimes I'll forget studio drive. Sometimes I'll forget studio. So I really think it's important to take yourself there and to allow the authority of the script to allow you to move with it up until the end. Wow. Ngenxa yexesha ke lisiphelele kuningi yes uthando uthi amvenda ngumubango in Eastern Cape ke ngumuvango yawunyamezela funny I'm understanding. Thank you so much for tuning in, and that number again is I think mandibeke apha sine kwenza into mana bonke abaphulaphuli bakwazi ukuyifumana those abafuna ukuba ne-career as voice over art, paid ones ungabizwa nje kutweyisa ingathi undwebile, paid ones. Lastly ndizokukhulula as an influencer, content creator and because ngoku ne following eninzi, everyone we content creator ngoku, quickly do's and don'ts. And umuntu okwisi-space okuso onale following osetyenziswa zezi brands ezinkulu, because sometimes abantu baba overwhelmed ngoku ufike umuntu eyozitshonisela elwandle ngenxa ye-content njalo. Do's and don'ts quickly ndizokuyeka. Yeah. You know, Sis Lhoza, great question, because one of the things that I see now on social media is that there's a lot happening in our lives already. So people in the bayenza ngoku is this, they are just adding a camera to whatever is happening in their lives. And so that's the best way I've produced content. But for anyone else, I believe in Dobana, it's your story. Libali lako, eliza kusondeza ebantwini. I've shared my story. Nangu na yotendo apa ebisithi Ndobana. I've known Usine from the times. A recorder, a voice over, a hill bro. Ngengubo. Yeqonda ingubo. Ingubo ndiyithathe ndibe phansi kwayo. Phansi kwayo ndibile. Ndibile ngaphansi kwengubo la ngubo yaka Home Choice mosi. Denze a voice over only because I had a dream. And I wanted to share my story. So it's your story that's going to draw you closer to the people that your heart desires. It's your story that's going to draw you closer to the people that see your value. So I believe in the moment you trust your story and the moment you share it as it is, usishere istori sako, ibali lako as it is, and don't try to hide any part of it. You will inspire the next person to do something great. So that's the one thing that I would say influencers mabayenze ngoku. The don'ts, don't do anything outside of that. Don't fake it, or the fakeness will catch up with you.
All right, don't fake it. I'll catch up nawe. Faker, I'll catch up nawe. So just be you and balisiba lakho ngendlela ofuna ubalisa ngalo because le lakho awuzunqapha awuzudinwa ngoba libali lakho. Well, ngenxa yexesha Nqobile there Cordelia Mbatha naye uthi wow, what a talent. Yeah, nam ndiyanqina and ubangaba mhlambi ufuna uba part of the Voice Over Factory family. That number is 081 710 3390. That number again is 081 710 3390. Sinemivuyo Mpulu. Handles zakhe ndicinga ungusine all over, right? Yeah, ndiyo Sinemivuyo. But andikho ngokusisiloza ku social media ndikhona kodwa pha at the Voice Over Factory kuba ufuna ulandela zonke izinto endizenzayo ungafollowisha at the Voice Over Factory uzandibona pha. Mandibulele kakhulu man sisiloza kuwe, ndibulele kakhulu to the Keith Ngesi radio station and to all the listeners nakuye wonke umuntu othe waba yinxalenye ye-support and taking me there to the right people and bringing my videos to the right people. Ndiyabulela kakhulu ngenkxaso yenu. Eastern Cape izawuba negama ngenxa yabantu abafana nathi, and I hope that you too will have the power and the courage to stand up and follow your dreams. Ndiyabulela kakhulu. Enkosi kakhulu masingawagxobi mawasanele bunto zobawo. Enkosi kakhulu ngusine Mpulu lo kanti sibambe nesiduko sakhe ndiyasithanda ke isiduko. Kulani mani ngiloza WamaMfene. Bani isiduko sakho. Thank you so much for your time, and may the good Lord bless you and continue to enlarge your tents. Kwande uyogubulula nabo bonke abantu abanetalente yokuba babe kanti bangasebenza ngamazwi abo. Nikhona sinijongile nani nithathile ebantwini abaphambi kwenu, nani ke kuyanyanzeleka uba nishiye ihlumelo emva kwenu lisiza. Thank you so much for your time. We really appreciate it. Kakhulu. All the best. Thank you so much, Lhoza. Thank you. See you at the Voice Over Factory. Oh yes. Nakanjani. Siyabulela. Thanks Sine. All right, Mpulu time check. It is 8:44, 16 minutes before 9 o'clock. Kama nami Lhoza WamaMfene manikhupha Sine ke ngoku voice over artist yaseMzantsi Afrika. Uyazichaza nje uyiyo. Kusemnandi man. Nkosi kakhulu Sine, siyabulela masimkhubeke ngengoma and we'll thina saqhubekeka ke sisenza ke imicimbi yekhaya siyojonga ba neziphi na ezinye izinto eziphala phambili nakumaphephandaba, otherwise ngalale hotel mntasekhaya.